Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back to English for Accounting. Oke, sekarang kita akan di topik yang terakhir. It is about meeting. After we had a discussions about the presentation, about phonings, about company, introducing self, job, introducing company, etc. Now we go to the last topic. It's about meeting or in Indonesia rapat. Oke, rapat itu akan selalu ada, apalagi Anda kalau bekerja di perusahaan, selalu akan ada rapat membahas agenda-agenda tertentu yang harus segera diselesaikan, apakah itu masalah, apakah itu target-target dan sebagainya. Lalu dalam rapat juga nanti akan ada perdebatan, ada yang setuju, ada yang enggak, ya. Lalu juga kadang ada interupsi, ya, interupsi bagaimana menginterupsi saat rapat. Dan yang terakhir biasanya di dalam rapat ada agenda-agenda yang masalah-masalah yang tidak tercakup dalam agenda, sehingga dibutuhkan diskusi pada hal di luar agenda, atau kalau dalam rapat itu istilahnya lain-lain, ya. Atau kalau Anda arisan atau karang taruna, ya acara lain-lain, ya, gitu ya. Jadi nanti di pokok bahasan di sini kita akan membahas tentang agenda, ya, bagaimana membicarakan tentang agenda. Lalu juga akan membicarakan tentang bagaimana kalau Anda menginterupsi dalam rapat, ya, dan hubungannya dengan setuju, nggak setuju, serta yang terakhir lain-lain, gitu ya. Kira-kira ungkapan dalam bahasa Inggrisnya seperti apa? Oke. Now we go to the first subtopic about meetings. It is about agenda. Okay, agenda. So in agenda, there are some usual phrases that you have to pay attention. The first is like the expressions like, okay, everybody, thanks for coming. Now here in the opening of the meetings, don't forget to say thanks to the audience, to say thanks to your partner for having their time, yeah, to have meeting. Okay. Next on the agenda today, nah di sini Anda sudah mulai masuk ke bagaimana ungkapan apa yang dalam bahasa Inggris untuk ngomong tentang agenda, ya. On the agenda today, bla 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 bla. Ya. On the agenda today, we will talk about the new office or the move to new office, gitu. Atau we will talk about the losses, kerugian that our company had, for example, like that. Next, then let's go down to business. Let's go down to business. Nah, ini let's go down di sini, ayo langsung saja dalam bahasa Inggrisnya, langsung saja ke masalahnya, langsung saja ke agendanya. Anda bisa bilang let's go down to business. First of all, secondly, and finally. Nah, karena agenda itu nanti ada beberapa, ya. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, maka saat Anda mau ngomong agenda yang pertama itu apa, kedua apa, terakhir apa, Anda bisa pakai ungkapan tentang urutan, first of all, pertama, secondly, yang kedua, and finally, yang terakhir. Nah, terus any other business, ada lain-lain, ada masalah yang lain yang mau dibicarakan, ada kira-kira usul-usul yang lain di luar agenda itu. Nah, itu dalam bahasa Inggris disebut any other business. Any other business, ada lain-lain nggak, gitu. Nah, sekarang contoh dari percakapannya. Ini klip pertama tentang antara Sarah dengan Alex. Sarah bilang, right then,
Let's get down to business. On the agenda for the meeting today are the Batik Research Project, the launch of Batik website, and the timeline for press release. Do you agree with those points? Yeah, that's fine. Okay. Di sini Sarah bilang, oke, kita langsung masuk ke agenda kita kali ini. Ya, let's go down to the business. Ini tipenya tanpa basa-basi ini ya. Langsung saja. Oke, langsung saja. Oke, let's go down to the business. On the agenda for the meeting today, apa? Are 1. Batik Research Project. 2. The launch of Batik website. 3. The timeline for press release. Nah, baru tanyakan, do you agree with those points? Ya, Anda setuju apa enggak? Kalau umpamanya ada yang lain, ya nanti mungkin ada anggota rapat yang akan bilang, I have any other agenda, maybe apa gitu ya. Itu yang tipenya to the point. Let's go down to the business. Nah, yang kedua ini agak sopan, masih ada introduction-nya gitu ya. Okay, everybody, thanks for coming. Let's start the meeting. There are some agenda for this meeting. First, nah, kalau di sini ada urut-urutannya tadi, ada first-nya, second-nya, ada finally itu ya. Anda bisa pakai terserah yang pertama, yang kedua. There are some agendas for this meeting. First of all, the book relaunch, and secondly, the office move, and finally, we will have a time for any other business. Ada beberapa agenda. There are some agenda. Pakai kata there are. Ada. Ya. Ada beberapa agenda. There are some agenda for this meeting. First, yang pertama book relaunch. Yang kedua office move, pindah kantor gitu ya. Finally, we will have a time for any other business. Ya, yang terakhir lain-lain. Okay, that is talking about agenda. Now, how to interrupt? Bagaimana melakukan interupsi dalam bahasa Inggris? Some usual phrases. Can I just ask you? Can I just ask you? Untuk bertanya. Sorry to hold the meeting. Maaf, harus menginterupsi. Ya. To hold the meeting. Kata hold the meeting di sini menunjukkan interupsi. Ya. Sama seperti kalau ada telepon, hold on. Ya, itu. I do feel that. Ya, setelah Anda bilang, can I just ask you? Atau sorry to hold the meeting, Anda langsung masuk ke apa yang ingin Anda sampaikan. I do feel that blah 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 blah. I think that the agenda for today have to be blah 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 blah. I don't think that the agenda is so important, so we need to have another, for example, like that. Ya. Atau Anda bisa bilang in my opinion. In my opinion. Any other thoughts? Any other opinion? Nah, ini kalau setelah satu opini, ya, lalu Anda sebagai pimpinan rapat membuka kesempatan untuk yang lain untuk beropini, untuk menginterupsi. Anda bisa bilang any other thoughts? Ada pemikiran lain nggak? Any other opinion? Ada opini lainnya nggak? Ya, gitu ya. Now we go to the example between Sheen and John. First of all, the new batik motif relaunch will be at the beginning of next month. Nah, ini tadi kan ada agenda 3 ini ya. Kita masuk ke agenda yang pertama itu. First of all, the new batik motif relaunch will be at the beginning of the next month. Nah, ini John langsung menginterupsi. Sorry to hold the meeting. Interupsi. Sorry to hold the meeting. Can I ask you about those dates? I think that is too soon. Bisakah saya tanya tentang tanggalnya itu? Ya, kayaknya kok
too soon, terlalu cepat. Ya, khawatirnya nanti preparationsnya atau persiapannya kurang. Sorry to hold the meeting. Can I ask you about those dates? I think that it is too soon. Well, any other thoughts before I comment on that? Nah, ini Shin sebagai pemimpin rapat menawarkan ke yang lain, ada pemikiran lainnya? Well, any other thoughts? Well, any other opinion before I comment on that? I don't think, Scary bilang, I don't think we have any choice at all about it. We have to launch the batik at the time if we want any sales impact. Ya, kalau Carrie ini setuju sama Scenes. I don't think we have any choice. Saya kita nggak punya pilihan lain. We have to launch the batik, harus meluncurkan batik edisi baru itu at that time. If we want any sales impact, kalau mau dampak pada penjualannya bagus, gitu ya. Okay, that's it about interruptions. So you can say, sorry to hold the meeting. Sorry to hold the meeting. Can I ask you something? Etc. etc. And then, if you want to over another interruptions, you can say any other thoughts, any other opinion, gitu ya. Next, after we had an interruptions, we go to the agree and disagree. In meetings, we need to agree or disagree on something. Okay, when we agree, how can we say? When we disagree, how can we say? Okay, that is useful phrases. I just wanted to see the feedback you have. I just wanted to see the feedback you have. Ya, ini hubungannya sama feedback. Kalau Anda pemimpin rapat, Anda pengen menanyakan pendapat dari peserta rapat tentang, mungkin Anda sudah berpendapat, pengen feedback, pengen pendapat dari yang lain, Anda bisa tanya, I just wanted to see the feedback you have, or you can say any feedback for my opinion, seperti itu. Nah, kalau Anda agree, Anda bisa bilang I agree. Kalau Anda tidak setuju, I disagree. Oke, atau I don't agree. Nah, banyak kesalahan dalam ungkapan agree atau disagree di sini. Agree and disagree itu verbs. Agree and disagree are verbs. So you cannot say I am agree, ya, atau I am disagree. Itu salah, ya, karena dia verbs asli. Anda tidak perlu pakai to be. Jadi Anda tidak bisa bilang I am agree, tapi I agree. Atau Anda tidak bisa bilang I am disagree, salah, tapi I disagree. Kebalikannya, kalau tidak setuju pakai agree, ya, Anda tidak bisa bilang I am not agree, salah itu. Bukan I am not agree, tapi I don't agree. Pakainya do not. I don't agree. Atau I disagree gitu. Oke, I really strongly disagree. Saya sangat tidak setuju. Atau Anda bisa bilang I don't agree. Jangan bilang I am not agree. Oke, remember. Actually, I think you are right. Ya, ini kalau setuju. Next, percakapan antara Sheens, Tim, and Carrie. The office moves next month. I just wanted to see the feedback you have. Nah, ini agenda yang kedua tadi, ya, tentang office move, mau pindah kantor. The office move next week. I just wanted to see the feedback you have. Gimana ini pendapat Anda? Tim jawab, ya, Shin, I am sorry, but I really strongly disagree. Saya sangat tidak setuju with the plan. I like to stay in the office. Ya, dia lebih enak di office-nya sekarang, nggak mau pindah. Sedangkan Carrie, actually I think Tim is right. This office is comfortable, so I think we don't have to move. Carrie ternyata juga setuju sama si Tim. Because the office-nya sudah comfortable. Okay, so
Again, when you want to say agree or disagree, do not use to be because that's already verbs. Ya, jadi salah kalau Anda bilang I am agree, salah, harusnya I agree. I am not agree, salah, harusnya I don't agree. Oke ya. Oke, last ya, about any other business. Any other business, ada agenda lain atau lain-lain kalau dalam di tradisi Indonesia, rapat-rapat di Indonesia, arisan atau Karang Taruna ya, atau mungkin rapat BEM ya, pasti ada acara lain-lain, agenda yang lain-lain. That's we call it as any other business. Usual phrases any other business, ada yang lain ya, agenda lain-lain. I would like to say something. Kalau sudah ditawarkan oleh pimpinan rapat any other business, bila baru pesertanya bilang I would like to say something, saya mau ngomong sesuatu nih. If that's alright, apakah oke? Apakah itu yang saya sampaikan itu bisa terima? Oke, if that's alright. That sounds good. Bagus sekali. That sounds good. Bagus sekali. That's probably about it. Ya, bagus. Anybody wants to say something? Ya, ini juga sama, menawarkan ke peserta rapat. Anybody wants to say something? Ada yang mau berbicara lagi tentang lain-lain lagi? There are a couple of conflicts in the diary. Ini ada pendapat lain sebagainya. Nah, kita masuk ke contoh conversation antara Since, Will, dan semua anggota rapat. Oke, any other business? Ada lain-lain? Ya, ada agenda lain-lain yang mau disampaikan? Yes, I would like to say something. There is a new competitor in this city. I think we have to discuss it. Wah, ini ada masalah baru ini tentang kompetitor baru ya. Kita harus segera mendiskusikannya, ini sangat penting ya. Oke. I would like to have research about the competitor. If that's alright, ya, we'll mengajukan solusi tentang new competitor. Saya mau melakukan research tentang kompetitor ini. Jadi supaya tahu kompetitornya itu siapa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, sehingga perusahaannya itu harusnya melakukan apa. Oke. Selalu based on the research. Oke. That sounds good. Bagus sekali. Yes, I look forward to seeing the result. I look forward to seeing the result. Ya, saya berharap sekali bisa saya nunggu nanti ya hasilnya seperti apa. I look forward to seeing the result. Right, I think that probably about it. But anybody have something to say before we finish? Right, I think that's probably about it. Okay. Itu saja tadi yang sudah disampaikan oleh Will tadi ya. I think that's probably about it. Oke. Sudah agenda tentang new competitor itu sudah. Anda bisa bilang that's probably about it. But anybody have something to say? Ada yang mau bicara lagi before we finish, sebelum kita selesai? Ini ditawarkan kalau ada yang mau mengusulkan agenda lain lagi. Nope. Oke, tidak. Nope. Nope. Kalau ini informal ya, tidak. Nope. No. Okay. We'll be having another meetings, but there are couples of conflicts in the diary. So I think I will email the date of the next meeting. Okay. Jadi nanti akan ada meeting lagi. We have another meetings. Tapi but there are a couple of conflict in the diary. Tapi masih ada konflik di dalam diary. Maksudnya masih ada istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tabrakan acara ya, umpamanya acaranya meeting tapi ternyata ada acara lain yang waktunya sama. Nah, itu conflicts in the diary dalam agenda itu. So I think I will email the date for the next meetings. Nanti tak hubungi lagi lewat email gitu ya. Oke. Okay, I think that's all for today about the meeting. So when you become the leader of the meeting,
Anda saat jadi pimpinan meeting, don't forget to pay attention on first about agenda. Every meeting has agenda, ya. Agendanya apa? Lalu the second, you have to cope with berurusan to deal with the agreeing, disagreeing, how to over the audience of the meetings, the feedback, etc. Okay, and then also about the any other business, agenda-agenda yang lain. Okay, that's all for today. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice holiday. Next week's, I think there will be your UAS, and UAS, I have assigned UAS is making the video of presentations. Yeah. Okay. Good luck for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.